afternoon and welcome to the Midday News. I am Kayode Adebayo. President Muhammadu Buhari has admonished political leaders to stay focused and uphold the ultimate objective of promoting interests of the country rather than engage in the self-centeredness that led to the loss of about 1 million lives in the Nigerian Civil War of 1967 to 1970. President Buhari made this remark when he received former state chairman of the defunct Congress for Progressive Change at the Presidential Villa, Abuja. He noted that the passion and zeal for improving the livelihood of Nigerians, which culminated in the creation of the CPC, had not dwindled, calling for more steadfastness as Nigerians. Buhari therefore urged that the experience of the Civil War must not be allowed to repeat itself, noting that the CPC was founded on the bedrock of patriotism and loyalty to the unity of Nigeria. A statement issued by Femi Adesina, special advisor to the President on Media and Publicity, quoted the President as saying that the main objective is the Federal Republic of Nigeria. The Independent National Electoral Commission has denied a media report that it had accorded recognition to Senate President Ahmad Lawan and former Minister of Niger Delta Affairs, Godswill Akpabio, as the senatorial candidates for Yobe North and Akwa Ibom North West, respectively. Checks revealed that the electoral umpire had maintained that the All Progressives Congress had no candidate for Yobe North as the party failed to present Bashir Machina, who won his primary as a candidate. In Akwa Ibom, both former Minister Akpabio and former Deputy Inspector General of Police Udo Ekundum have consistently laid claim to the party ticket for Akwa Ibom Northwest, with the state resident electoral commissioner Mike Igini proclaiming Ekundum as the winner of the primary monitored by INEC. The former minister, on the other hand, said he won convincingly at a separate rerun primary at the instance of APC National Secretariat. But an online publication had reported that both Machina and Ekundum had lost out in the power game in the APC, alleging that the ruling party had and certain forces in the electoral agency had since listed the Senate President and former Minister of Niger Delta Affairs as candidates in their respective senatorial districts in both Yobe and Akwa Ibom. But Festus Okoye, National Commissioner and Chairman, Information and Voter Education Committee, in a statement, dismissed the report by the online platform as misleading and unfounded. The All Progressives Congress has announced plans to commence its presidential campaign on September 28. A meeting of the National Working Committee under the leadership of Senator Abdullahi Adamu is scheduled to hold today to take a decision on a date and also push for a meeting of the APC National Executive Committee. Checks revealed that at the last meeting of the NEC held in April, it ceded power to the National Working Committee for 90 days. A party source revealed that an emergency meeting of NEC became necessary for that statutory organ of the party to renew its authority conceded to the Senator Abdullahi Adamu-led National Working Committee. He said with the expiration of the 3 months power transfer since July 22, the NWC can no longer take vital decisions on behalf of the party without approval of the NEC, and in view of this constitutional reality, some NWC members are pushing for an emergency NEC meeting. Consequently, the NEC was given the powers to discharge the functions of the NEC as enshrined in Articles 13.3, subsection 2 of the APC Constitution. Senate Committee on Public Accounts has issued a 48-hour ultimatum to Nigerian Maritime Administration and Safety Agency to show documents on payment of $5 million legal fees. The panel had invited the management of NIMASA to explain why the money was paid for service allegedly not rendered. At the resumption of the hearing, the representative of NIMASA, Olamide Olusanya, told the committee that the matter was in court. But the committee turned down the submission, asking the agency to make a presentation on information at disposal on payment of the fees. The official told lawmakers that the agency was directed by the then Attorney General of the Federation to issue the payment. Asked whether the presidency directed the agency to pay the fees, Olusanya said there was no such order.
Nigerians have advised the federal government to stop paying lip service to the issue of diversification of the country's economy and invest heavily in agriculture in order to generate more revenues needed to revamp the economy. Those who spoke in separate interviews with OSBC News said over-reliance on crude oil is dangerous in view of the massive theft reported in the sector. Our reporter, Oluchi Amuda, has the details. Nigeria operates a monolithic economy that relies heavily on exportation of crude oil as a major foreign exchange earner. This over-reliance on crude oil has led to the neglect of other sectors such as agro-mineral sector and agriculture. The Nigerian economy is currently gasping for breath and in search of rescue owing to the surge in oil losses resulting from activities of oil thieves and their collaborators. More than anything in the nation's over 60 years oil production history, the current menace has reached an alarming and unprecedented level and therefore demands urgent attention. Little wonder why the Minister of State for Petroleum Resources, Temipre Silva, recently cried out over what he described as huge oil theft in the Niger Delta region, resulting in substantial loss in production. The minister lamented that the hoodlums who are engaged in the criminal activities have caused the production level to reduce by 400,000 barrels per day, translating to a drop from 1.8 million barrels per day to 1.4 million barrels per day. Reacting to these developments, a financial analyst, Dr. Yinka Anju, stated that the federal government is entrusted with the responsibility of managing the country's resources and not crying foul over issues it could have easily solved. He maintained that if Nigeria's resources were properly managed, the country will not be submerged in huge debts and depleting foreign reserve. People that were supposed to stop them are also stealing. Otherwise, it should not have first started to this extent. That there is all theft, no doubt. And it's affecting. That's why I'm against borrowing now. I used to support borrowing because in public service, we can't stop borrowing. Because what we want to do are far too many, and we don't have enough resources to meet up with our needs. So I supported that we should borrow. But now I am having a change of mind because I realized that potentially we have enough resources waiting for us to tap to generate enough revenue, not to allow us to borrow. Even if we borrow, not to the extent of the humongous amount we are taking. So one of the major causes of our excusing ourselves to borrow is the fact that there's oil theft. Speaking in the same vein, an agriculturist, Dr. David Ogunshade, noted that the challenges currently bedeviling the country are self-made. He wondered why government should continue to rely on revenue from crude oil alone when the agricultural sector is battling underinvestment. Dr. Ogunshade maintained that the agri sector, if properly harnessed, could bring the country out of the current economic doldrum. Cassava, if fully utilized and developed, can offset the international debt incurred by Nigeria in the last few years. For example, we have several thousands of or even millions of hectares arable land in Nigeria. And as we know, cassava can grow anywhere in Nigeria. If just cassava, from cassava you can get starch, ethanol, cassava flour, and the rest. The duo of Drs. Andrews and Ogunshade called on the government to prioritize the overall interest of the people in its economic policies, since they are always at the receiving end of such policies. Oluchi Amuda, OSBC News. The World Health Organization has said that 160 million Nigerians are at the risk of yellow fever. The health agency said with Nigeria's population of about 200 million, the figure makes up around 25% of all the people at risk in Africa. Yellow fever is an acute viral hemorrhagic disease transmitted by infected mosquitoes. Symptoms of yellow fever include fever, headache, jaundice, muscle pain, nausea, vomiting, and fatigue. The medical officer of WHO in Nigeria, Dr. Anne Jean Baptiste, said yellow fever is dangerous because a small percentage of patients will go through a more toxic phase of the disease. By then, they will experience fever, heart system failure, mainly in the kidney and liver, just as they may experience bleeding coming from the mouth, nose, and eyes, and within 7 to 10 days, half of them will die.
The WHO also said that Nigeria is at risk of both urban and jungle exposure, which is the transmission of yellow fever from mosquitoes that have bitten animals and non-human primates. It said workers in mining and agriculture are particularly vulnerable to this type of transmission. And to sports, the Abuja International Marathon boss, Susanna Ogumiloyo, has said Nigeria has what it takes to dominate athletics at the global level with a well-structured elite athletic development program. The AIM boss, who is in Birmingham to the host city of the ongoing 2022 Commonwealth Games to support the team Nigerian contingent, however, commended the sports minister Sunday Dare for prioritizing athletes' welfare, which resulted in their best outings at the competition. According to Ogumiloyo, Team Nigeria can dominate the sprints, quarter mile, jumps, relays, hurdles, and other events because the Caribbean countries and Americans that dominate those events share similar traits with Southern Nigerians, while East Africans that dominate the middle, long distances, and marathons share similar traits with Northern Nigerians. She said if given the chance and necessary backing with proper funding, Nigerian athletes can dominate the marathon. And on the foreign scene, the tallying of results from Kenya's presidential and parliamentary elections is ongoing a day after millions voted for a successor to incumbent President Uhuru Kenyatta. Deputy President William Ruto, 55, is squaring up against former Prime Minister Raila Odinga as the leading candidate in the race to replace Kenyatta, who is finishing up the second of 2 5-year terms. Voting was largely peaceful, but the turnout was low, with only 30% of the registered 22 million voters showing up 6 hours into the vote that has swelled to 56%. There were long queues of people outside polling stations in the capital, Nairobi, a few hours before the polling officially began, but voting also extended past the official 6 p.m. closing time at some stations nationwide due to delayed start. According to an independent electoral board website, results had been collected from 95.6% of the 46,229 polling stations across the country's 47 counties. And that ends the Midday News on OSBC TV. It was edited by Michael Adeniyi. Please join us at 3 o'clock for the state news. Good afternoon. Mondays through Fridays, 3:30 to 4:30 p.m. in the newsroom. You can't afford to miss it.
káàsán ìròyìn ọjọ́ kan rí Kamil Abdulrahim lóníròyìn yìí. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti rọ àwọn aṣáájú lórílẹ̀‐èdè yìí láti láfojúsùn kí wọ́n sì nífẹ̀ẹ́ orílẹ̀‐èdè yìí lọ́kàn ju ìmọ̀ ta ẹni nìkan. Èyí tó wọ̀ wọ́n lẹ́wù tó mú kí ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè yìí jáde láyé níbi ogun abẹ́lé tó wáyé ní orílẹ̀‐èdè yìí láàrin ọdún 1967 sí 1970. Ààrẹ Buhari wòye ọ̀rọ̀ yìí nígbà tó ń gbàlejò àwọn alága tẹ́lẹ̀ rí ní ìpínlẹ̀ fún ẹgbẹ́ òṣèlú rẹ̀ John Congress for Progressive Change tí wọ́n kàn sí nílẹ̀gbẹ́ ààrẹ l'Àbújá. Ó ní ìfẹ́ tí ẹgbẹ́ náà ní fún ìgbáyégbádùn àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ló mú kí wọ́n dá ẹgbẹ́ òṣèlú náà sílẹ̀ tí kò sì parun títí di àkókò yìí, tó sì rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí láti túbọ̀ dúró ṣinṣin nínú ìfọkànsìn àti ìfàyàrán. Ààrẹ Buhari, ẹni tí ó sọ tó kanjú abẹníkò wípé ẹnikẹ́ni tí Ṣàngó bá ti ojú rẹ̀ jà kò ní bá wọn bú ọba kòso, pé káwọn èèyàn má ṣe jẹ́ ohun tó ṣokùnfà ogun abẹ́lé ìgbà náà tún wáyé mọ́, àti pé nítorí ìṣọ̀kan orílẹ̀-èdè yìí ni wọ́n ṣe dá ẹgbẹ́ òṣèlú CPC sílẹ̀. Àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí ti sọ pé kò sí òótọ́ olóòkan nínú ìròyìn tó gbòde kan pé àjọ náà ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé olórí ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí Sẹ́nẹ́tọ̀ Ahmad Lawan àti mínísítà tẹ́lẹ̀ rí fúnrọ̀ ẹkùn Niger Delta ọ̀gbẹ́ni Godswill Akpabio ní ojúlówó olùdíje fún ipò ọmọlẹ́gbẹ̀mọ aṣojúṣòfin àgbà àríwá Yobe àti ìwọ̀ oòrùn àríwá Akwa Ibom ní ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Ìwádìí fi hàn pé àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí ti dúró lórí ìpinnu rẹ̀ pé ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress kò ní olùdíje fún apá àríwá Yobe nítorí bí ẹgbẹ́ náà ṣe kùnà láti fi orúkọ Bashir Machina tó jáwé olúborí nínú ìdìbò abẹ́lé ẹgbẹ́ náà sọ́wọ́. Ìròyìn fi hàn pé mínísítà tẹ́lẹ̀ rí fọ́rọ̀ ẹkùn Niger Delta Godswill Akpabio àti igbákejì àtẹ̀lé ọ̀gá ọlọ́pàá tẹ́lẹ̀ rí yan Udom Ekpodom ti gbé ẹ̀sùn kan kalẹ̀ sí ọ̀dọ̀ alámòjútó ètò ìdìbò lẹ́kùn náà Mike Ikini, èyí tí ó fi sọ wípé Ekpodom fi sọwọ́ pé òun ló ń jáwé olúborí nínú ìdìbò abẹ́lé tájọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí mójútó. Ọ̀gbẹ́ni Ekpodom sọ pé òun kópa nínú ìdìbò abẹ́lé ẹgbẹ́ òṣèlú APC lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn àríwá Akwa Ibom tó wáyé ní ọjọ́ 27 oṣù karùn-ún ọdún yìí, tó sì jáwé olúborí níbàámu pẹ̀lú àtẹ àjọ ètò elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí nípa ètò ìdìbò ọdún tó ń bọ̀. Mínísítà tẹ́lẹ̀ rí fún ọ̀rọ̀ ẹkùn Niger Delta náà sọ pé òun ló ń jáwé olúborí nínú àtúndìbò abẹ́lé tó wáyé lẹ́kùn náà níbàámu pẹ̀lú àṣẹ láti olú ilé ẹgbẹ́ òṣèlú APC lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n tíròyìn kan jáde lórí ẹ̀rọ ayélujára pé Machina àti Ekpodom ti fìdí rẹmi nínú ètò ìdìbò náà, tó sì fẹ̀sùn kàn pé ẹgbẹ́ òṣèlú APC ti fi orúkọ olórí ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí àti mínísítà tẹ́lẹ̀ rí fọ́rọ̀ ẹkùn Niger Delta sọwọ́ sí àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí aṣòfin àgbà tí yóò ṣojú Yobe àti Akwa Ibom. Nínú ọ̀rọ̀ ọ̀gá tó wà fún ètò ìròyìn àti ìlanilọ́yẹ̀ àwọn olùdìbò náà àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Festus Okoye ló ti sọ pé ìròyìn tí kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ ni ọ̀rọ̀ tí wọ́n gbé jáde ọ̀hún, tó sì jẹ́ pé ẹni tó gbé ìròyìn ọ̀hún jáde kàn sí àwọn aráàlú lọ́nà ni. Ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress ti kéde èròǹgbà rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ètò ìpolongo ìbò ààrẹ lọ́jọ́ 28 oṣù tó ń bọ̀. Níbi ìpàdé ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yà ẹgbẹ́ náà tí Sẹ́nẹ́tọ̀ Abdullahi Adamu yóò darí rẹ̀ ni wọn yóò ti forí oko sọ̀dọ̀rùn nípa ètò ìpolongo ìbò náà. Ìwádìí fi hàn pé ìpàdé pàjáwìrì ìgbìmọ̀ aláṣẹ ẹgbẹ́ náà ṣe pàtàkì níbàámu àti fàtìlẹ́yìn tó gbọ̀ngbọ̀n hàn sí ìdarí Sẹ́nẹ́tọ̀ Adamu Abdullahi kó lè ṣe àṣeyẹ ti alákànṣepọ̀. Ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé tó wà fọ́rọ̀ aráàlú ti fi fún ikọ̀ elétò ààbò orí omi ní wákàtí 52 láti ṣàfihàn ìwé tí ikọ̀ náà fi san mílíọ̀nù $5 fún iléeṣẹ́ ọ̀hún. Ṣáájú ní ìgbìmọ̀ náà ti ránṣẹ́ pé àwọn aláṣẹ iléeṣẹ́ ọ̀hún láti wá wí tẹnu wọn nídìí tí wọn kò fi rí ìwé owó tí wọ́n san fún àjọ náà.
níbi ìjókòó ilé tí wọ́n ti gbọ́ tẹnu wọn ni aṣojú àjọ NEMASA ọ̀gbẹ́ni Ọlámídé Olúsànyà ti fi tó ìgbìmọ̀ ọ̀hún létí pé ọ̀rọ̀ náà ti wà ní ilé ẹjọ́ ṣùgbọ́n tí ìgbìmọ̀ tó ń gbọ́ ẹ̀sùn ọ̀hún sọ wípé ọ̀rọ̀ ọ̀hún kò kan àwọn ò lè gba ohun tó sọ ọ̀hún wọlé rárá. Aṣojú àjọ náà sọ fáwọn aṣòfin pé amòfin àgbà ló pàṣẹ pé kí wọ́n san owó náà. Nígbà tó ń béèrè bóyá ìjọba àpapọ̀ pàṣẹ fún wọn láti san owó ọ̀hún, ọ̀gbẹ́ni Olúsànyà ní kò sí nǹkan tó jọ ra wọn pẹ̀lú àlàyé pé àjọ náà gba lẹ́tà látọ̀dọ̀ olùrànlọ́wọ́ pàtàkì fààrẹ lórí ètò ìṣàkóso èyí tó sì pàṣẹ sísan owó ọ̀hún. Lẹ́yìn èyí ni alága ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé wa pàṣẹ fún àjọ NEMASA tí wọ́n fìwé pè wọ́n pé kí wọ́n wá farahàn ní iwájú ilé aṣòfin lórí bí iṣu ṣe kú àti bí ọ̀bẹ ṣe kú. Àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti gba ìjọba àpapọ̀ nímọ̀ràn pé kó yé máa ṣèlérí asán lórí ọ̀rọ̀ ṣíṣẹ́rí ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ yìí gba bòmíì lọ kó sì yáwó tó ló kọ sí ẹ̀ka iṣẹ́ àgbẹ̀ lọ́nà àtijẹ́ kí tìpá owó wọlé lábẹ́lé kóru gbogbo sí lórílẹ̀-èdè yìí. Nínú ọ̀rọ̀ tọ̀ọ̀tọ̀ àwọn tí wọ́n bá kọ̀ròyìn iléeṣẹ́ ìsọ̀rọ̀ ni wọ́n ti sọ pé ríromirò ìrẹ̀fun lórí ẹ̀ka epo rọ̀bì orílẹ̀-èdè yìí léwu fún ìdàgbàsókè ilẹ̀ Nàìjíríà àti ètò ọrọ̀ ajé rẹ̀. Oníròyìn iléeṣẹ́ Ọlúchi Àmùdá lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn àtúpalẹ̀ tó ń bọ̀ láti ẹnu Olúyẹmí Àgbétáyọ̀. Nàìjíríà romi ìrẹ̀fun lé lórí ní epo rọ̀bì ìpínlẹ̀ yìí kó lọ sílẹ̀ òkèèrè. Eléyìí ló fà á tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fi di àríyàwó kọ̀yálé tó gbàgbé àwọn ẹ̀ka yòókù bíi ẹ̀ka ètò ọ̀gbìn àti àlùmọ́nì inú ilẹ̀ tó lọ́wọ́ bá fi jíǹkì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ipò tí ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí wá dé báyìí lẹ́yìn nǹkan bíi 60 ọdún tá a ti romi ròyẹ̀fun lé epo rọ̀bì nìkan lórí ti wá di àìlásọlọ́run pàká tó di àpérò fún gbogbo ọmọ eriwo. Èyí ló mú kí mínísítà abẹ́lé lórí ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì Tim Presiva ó fariwo bọnu lórí àwọn bàṣìjẹ́ obìtí so lẹ́rùn tí wọ́n jí epo rọ̀bì pọn lẹ́kùn Niger Delta, èyí tó mú àdánù bá ìjọba. Mínísítà tún ké gbàjarè pé àwọn ọ̀tá orílẹ̀-èdè yìí ló fà á tí epo rọ̀bì tí wọ́n rí lójúmọ́ ṣe dínkù sí 4,400 àgbá epo rọ̀bì lójúmọ́. Nígbà tí ń fèsì lórí èyí, onímọ̀ nípa ètò ìṣúná ọ̀mọ̀wé Yínká Andrews sọ di mímọ̀ pé ojúṣe ìjọba àpapọ̀ ni láti mójútó àwọn ohun amáyédẹrùn lórílẹ̀‐èdè yìí, kì í ṣe láti máa gbájúmọ́ àwọn ètò míì tí kò fi gbogbo ara ṣàǹfààní fórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ó ní tí òpin bá lè dé bá iná àpà lórílẹ̀‐èdè yìí kò ní máa rámù nínú òfin gbèsè. Ibì kan tá ti ń rówó jù ní Nàìjíríà ní epo rọ̀bì. Ọlọ́run ló fi jíǹkì wa, òun ló fi jíǹkì Saudi Arabia ní Mẹ́kà tá à ń lọ. Ẹ lọ wo bẹ̀, góòlì gan ni títì. Àwọn olójì ṣe àwọn aráàlú bẹ̀ ni. Àmọ́ àwa ara wa ọ̀rọ̀ òṣèlú ò jẹ́ agbọ́n. Àwọn tèmi ló wà ń bẹ̀, ìfẹ́ káwọn tó ń bọ̀ kan bọ́ bẹ̀. Àwa ń wò tí nǹkan ń bàjẹ́. Nígbà tó ń kí ọ̀rọ̀ rẹ̀ lẹ́yìn, onímọ̀ nípa ètò ọ̀gbìn ọ̀mọ̀wé David Ogunṣadé ṣàlàyé pé ọkùn òjọ̀kan ìpèníjà torílẹ̀-èdè yìí ń kojú ló jẹ́ pé àfọ́fà ni. Ó ní ó yanilẹ́nu jọjọ ìdí torílẹ̀-èdè yìí ṣe tún fẹ̀mí tẹ owó tí ń pa wọlé lórí ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì nígbà tó yẹ kí wọ́n náwó sórí ọ̀rọ̀ ètò ọ̀gbìn. Ọ̀mọ̀wé Ogunṣadé tẹnumọ́ pé tí wọ́n bá ṣe ohun tó tọ́ lẹ́ka ètò ọ̀gbìn, orílẹ̀-èdè yìí bá ti bọ́ kúrò lórí ìpèníjà tí ń fi lápè lórí ètò ọrọ̀ ajé. Òjò máa ń rọ̀ pápá ní south west àti ní southern Nigeria fóṣù mẹ́sàn-án lọ́dún kan. A lè gbé, kò sí nǹkan tí a lè gbé. Ẹ wo àgbàdo tá a ra, ẹ wo wheat tá a ń ṣe, ẹ wo cassava lásán ó jẹ́ pé one product ní nǹkan tá a rí bẹ́ẹ̀. A lè ṣe starch, a lè ṣe ethanol, syrup, and even apart from food, oúnjẹ tí a máa ń jẹ gbogbo ilé la lè ṣe but a ṣe instead agbójúlé epo. Ọ̀mọ̀wé Andrews àti ọ̀mọ̀wé Ògúnṣadé wá ké síjọba láti mú ọ̀rọ̀ ìgbáyégbádùn orílẹ̀-èdè yìí lọ́kùnkúndùn nínú àgbékalẹ̀ ètò ọrọ̀ ajé wọn níwọ̀n ìbá ìgbà tó jẹ́ pé àwọn ni yóò jẹ èyí tó pọ̀ jù nínú àǹfààní tètò ọrọ̀ ajé bá mú wá. Olúyẹmí Àgbétáyọ̀ ló jábọ̀ ròyìn. Susanna Ògúnmilọ́yọ̀ tó jẹ́ eléré ìdárayá ẹlẹ́mìí ẹ̀sìn tó fi Àbújá ṣe ibùjókòó ti sọ pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà
ní gbogbo àmúyẹ láti máa dábí ẹ̀dùn rọ̀ bí òwe lágbàáyé nínú ìdíje eré ìdárayá tí àmójútó péye bá wà. Ìlérí ẹlẹ́mìí ẹ̀sìn náà tó wà ní Birmingham tó gbàlejò ìdíje Commonwealth tó ń lọ lọ́wọ́ láti ṣàtìlẹ́yìn fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ikọ̀ eléré ìdárayá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gbóṣùbà fún mínísítà fọ́rọ̀ eré ìdárayá ọ̀gbẹ́ni Sunday Dáre fún bó ṣe mọ́rọ̀ ìdárayá lọ́kùnkúndùn àti ìdẹ̀rùn àwọn eléré ìdárayá èyí tó mú káwọn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó fakọyọ nínú ìdíje ọ̀hún. Gẹ́gẹ́ bí Òkúmilọ́yọ̀ ṣe wí, ikọ̀ eléré ìdárayá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lè tayọ nínú gbogbo àwọn ìdíje tó wáyé ní Birmingham bí tàtìrí ìfòfífò eré sísá àti àwọn ìdíje míì tí àmójútó tó péye bá wà bí yíya owó tó ló kọ sọ́tọ̀ fún ìdàgbàsókè eré ìdárayá. Ó wá gbóṣùbà fún ikọ̀ eléré ìdárayá ilẹ̀ yìí fún bí wọ́n ṣe wà nípò kẹwàá nínú àwọn orílẹ̀-èdè tó gbàmì ẹ̀yẹ àmọ́ tó ní wọ́n sì tún lè ṣe dáadáa jù bẹ́ẹ̀ lọ tí àmójútó tó péye tó bá wà. Kíka ìbò ààrẹ àti ti ilé aṣòfin ilẹ̀ Kenya ti ń wáyé lẹ́yìn ìgbà tí omilẹ́gbẹ́ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè náà ti dìbò láti yan ẹni tí yóò gba ipò lọ́wọ́ Uhuru Kenyatta. Igbákejì ààrẹ ilẹ̀ náà Williams Ruto ẹni ọdún márùndínlọ́gọ́ta ló díje pẹ̀lú olóòtú ìjọba ilẹ̀ náà Raila Odinga tó sì léwájú láti rọ́pò Kenyatta ẹni tó parí sáà kejì ọlọ́dún márùn-ún rẹ̀. Àlàáfíà jọba lákòókò náà ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kò fi bẹ́ẹ̀ jáde pẹ̀lú bó ṣe jẹ́ pé ìdá 30 nínú 100 mílíọ̀nù 22 àwọn tó forúkọ sílẹ̀ fún káàdì ìdìbò lórílẹ̀‐èdè Kenya ni wọ́n wá dìbò tí ó wáyé láàrin wákàtí 6 tí lọ́pọ̀ àwọn èèyàn tò sáwọn ibùdó ìdìbò tó wà ní Nairobi ti ṣe olúùlú ilẹ̀ náà kí dìbò gan tó gbéra sọ tó mú kí wọ́n ṣàfikún àkókò táwọn èèyàn fi dìbò kọjá aago 6 ìrọ̀lẹ́ gẹ́gẹ́ bí ohun tí wọ́n fi sórí ìtàkùn ayélujára àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ Kenya. Èsì ìdìbò tí wọ́n ti fi síta ti lé ní ìdá 95 láwọn ibùdó tó wà yíká orílẹ̀-èdè náà. Òyìn fi yé ni pé Williams Ruto ti jáwé olúborí níbùdó ìdìbò tí Kenyatta àti Martha Karua tó díje fún igbákejì ààrẹ pẹ̀lú Odinga ti dìbò àti pé egunkegun ní ìbò náà. Ìròyìn ọjọ́ kan rí wa fún ti tàkókò ìkòjú báyìí lọ. Olúyẹmí Àgbétáyọ̀ lólóòtú ẹ pàdé wa láago 3 kọjá ìṣẹ́jú 15 nígbà táwọn àwọn ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wá fún yín. Títí ìgbà náà ẹ kú ojú lọ́nà.